era of e-teaching. There was a saying, when one man doesn't know how to write and read, looking into a newspaper in his own vernacular language, if he can't read, we will consider him as an illiterate person. We will never consider him as a literate person. It was in those era, in those times. Then came the technology. Now we know that any profession who doesn't know English language is not a profession. That era also so. Again, an era came where if we are not illiterate, if we cannot use this kind of technologies in teaching, in dispensing of erudition, knowledge, we will be considered as an illiterate person. Again, era is in the offer. But if you can't manipulate with the data, you will be considered as an illiterate person. Suppose if you go to the run option of the computer, go to CMP and write -S, -H, -A, -R and the drive. And make the drive which you are using, the driver has to drive, capable of any medium. If you can't do it, you will be considered as an illiterate person. So being professionals in chemistry, being teachers, professors, deans, all those things, if we lack this advantage, extra edge over others, you can be considered not enough competitive. So we have to bridge the gap for sure. No doubt about it. No doubt about it. I will tell you why. Because when I was teaching in my own institute, I was talking about, in that time I was working as a trainer in a pharmaceutical company owned by the number one industrial house in India, Calicut. I was talking about industrial anastomosis, a process, a kind of surgery where there is severe pain in the stomach, intestine. Doctors may cut the portion of that intestine, actually it's removal surgery, and join the two intestinal portions together. That process is called intestinal anastomosis. And we use a straight needle Calicut traumatic suture. Calicut means it's a biodegradable suturing material, thread we call it, taken from animal gut, mainly gut, small intestine, one layer of the small intestine is used. And a traumatic means a traumatic needle is incredibly traumatic. And they use a straight needle instead of curved needles. So I was talking about that. So one student, one attendee, he was a pharmaceutical executive, didn't know about that. He was wearing a headphone, an earphone. He was playing some fiddling with his smartphone. I thought he was not listening. It's not good to listen to me. I thought my session is not of interest to him. I was looking at him. I didn't ask him to stop it. I thought he was listening to music. Immediately he just raised one of his hands. Sir, like this. Then he told me, sir, nobody, a surgeon should use straight needles with Calicut. He can also use blacksmith, provided he has to open it again and remove the sutures. Blacksmith has to be removed. Calicut will go into the tissue, right? It should not be removed. You should not use straight needles also. Why? Because you can use 2416 as a cord one. Cord is not right. Cord of course. 2416 I don't know. But there are cord system for all sutures. He told me 2416 with the inner curve sharpened. Inner curve sharpened. Outer curve sharpened needles. Cutting, they call it cutting needle. 2416 cutting needle with black seal 20 is really ideal. I was not accurate in translating. I was not accurate. I didn't have that much medical knowledge. That too in a super specialty for surgery. That too internal surgery, visceral surgery. I don't have any knowledge. I was only a pharmaceutical trainer in China. And I asked him, information, what is the source? Can you quote the source? We are asked. He told me science journal. This is like this. I know that it's from science. All scientific inventions, when it's introduced into the world for the first time, comes published, and for any researcher like you and me, it's a blessing getting published one of our articles in Science, Nature. So this guy, an executive, not
surgeon by profession. Of course, a senior executive, a young man, has no clue. I just want to ask for his phone. He pinched it, zoomed it, and projected the whole thing because there was another projector. So not this, another projector. I raised it, so it gets projected. And he was right. He was right. Even in this engineering knowledge, what I'm teaching right now, some people used to listen to all these things. All these things. Whenever you go around a student coming up and saying to you at your face, "Sir, I'm afraid," you're partially right. We get pricked, on the butt. Yeah, of course. We get a pinch of it. So we must be equipped. We teachers must be, researchers must be equipped with e-technologies. Sure, we cannot do away with it. We must get the cutting edge knowledge all the time. I'm not prepared for this session, but I have everything available in the net as my contribution and the contribution of fraternity, chemical fraternity like yours. We must be prepared to answer any question where a student comes up. Sir, what is XYZ? I think this is with your department. The latest modern power generation technique where chemical engineers are involved. Yes, sir. Yes, sir. Can you have an expansion of it? Then I will check it out. Oh, this is it. You already mentioned something about it. What Indian scientists got about to get patent for that. So the world is getting equally competent for an Indian as well as a US citizen, a German citizen, or anyone. And a time is coming where you are not an Indian citizen. I am not an Indian citizen. Your colleague is not the colleague, the student colleague, he is not the person who is sitting just before the physical chair. He is sitting in the US or in Israel. Some super wigs from Israel can come and sit with you in your classroom, or he can go in your teaching also. That is a given. And your students are going to strike tomorrow and holding a red flag, a white flag. They will demand, we want permission to use headphones in university and classrooms also. We must be able to get connected. We have a connection, we will pay for it, but we have to get the permission. And the teachings holding like this, he will show it to his parents, his colleague in some of the universities in Dubai or in some of the places. And he will make it very sharply. When I commit some mistakes, perhaps he will not, because of courtesy sake, he will not say it like this. But he will understand. Yeah, this guy has spoken something about that, which he said could not contain, just to show. So he will be holding this and showing it to his parents and go, my teacher, has been teaching like this. Maybe he'll be wearing an earphone and talking to his parents also at the same time, or talking to an expert and asking for some meanings of the German on this, which you use authoritatively and you are understanding. So shouldn't we feel that we must be equipped with the latest technologies? We should. So some of the technologies which I am going to tell you is this. But in a serious side of the under Raja, yes, Sundari, Sushi, British convention, Naratu, and Palsarity, Shadam, Chinti, Samsari, Uturan, many months in it. So, they were by the time to a probation, Raja was here, and you get each other. Moshe, get each other, but that's so much. That's a true. But I don't know what over Tala. അത് വെറുതെ ആണ് രീതിയിലാണ് അപ്പുറത്തില്ല രാജ്യകുമാരിയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇത് വിളിക്കണം അത്രയോ അവർ രാജാവുകൾ ചെണ്ടി അടിച്ചോളം എസ് അയച്ചു ഇമെയിൽ അയച്ചു ക്യാമ്പയിൻ നടത്തി ഒക്കെ നടത്തി ഈ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തി അപ്പോൾ നാട്ടുകാർ 7 മുതൽ 70 വയസ്സ് വരെ എല്ലാ നാട്ടിലും യുവാക്കളുണ്ടായിരുന്നു 70 വയസ്സിൽ യുവാവ് 90 years. Yes, of course. യോഗയൊക്കെ ചെയ്ത് ഇപ്പോഴും നീന്താൻ പോകും 90 years മക്കളൊന്നും കരയിൽ കാത്തിരുന്നതാണ് അഥവാ പെട്ടുപോയാലുണ്ട് എന്നാലും ഇപ്പോഴും നീന്തും ഇന്ന് ട്യൂഷനായിട്ട് ട്രൗസറിട്ട് വാക്കിംഗ് സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന രാവിലെ നടക്കാൻ പോകും young man at 90. It's possible. I mean psychological age, not a physiological age, not a chronological age.
Okay, visualizing muscles snag. Okay, snag any colors, any pigments will cross sagging. Pigments will wait 90 years sagging will do now. Anyway, technologically it was much vibrant than ages also. So coming back to the story, there was a little more saying what is the Hindi countdown to 10, 9, 8, and 0. I South African teachers and voracious teachers, voracious learners. Very പ്രശ്നമാണ് എന്ത് കിട്ടിയാലും ഇപ്പോൾ കുറേ ആയിട്ട് തിന്നാൻ കൊടുക്കാറില്ല. തിന്നാൻ കൊടുത്താൽ അവർ ഭയങ്കര വയലന്റ്, അതുകൊണ്ട് വല്ലാണ്ട് തിന്നാൻ കൊടുക്കാറില്ല. ഇങ്ങനെ നല്ല ഈച്ചയും അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. വീണ്ടും കൗണ്ടൗൺ തുടങ്ങി 0 എല്ലാം നോക്കി ചോദിച്ചാൽ പിന്നെ വിചാരിച്ചു 0.9, 0.8, 0.7 അങ്ങനെയാണ് കൗണ്ടൗൺ ചെയ്യുന്നത്. 0.4 ആയപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് വെറുതെ ചാടി ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ ചാടി എത്തിച്ചുകൂടാ. അങ്ങനെ അവൻ ചെന്ന് കണ്ടു, അവരെ കൺഗ്രാജുലേറ്റ് ചെയ്തു, ഡ്രസ്സായി ഒക്കെ പറഞ്ഞു. എന്ന് ചോദിച്ചു അമ്മയ്ക്ക് അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഇതിൻ്റെ കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നു, എന്ത് നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് പിന്നെ അതൊക്കെ ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ പറയാം. ആ രംഗത്താണ് കിട്ടുന്നത്, അത് കൊണ്ടിരിക്കാൻ ഇതേപോലെയാണ് ഏത് വൈദ്യുതി ജമ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഇനീഷ്യേറ്റീവ്. We call it lack of initiative, or in physics terms of this moment of inertia, lacking for the activity, the upsurge which you require for the learning. ഈ കണ്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലേണിംഗ്, ഈ ടീച്ചിങ്ങിലേക്ക് വരാൻ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ആണ് lack of talk, right? അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ you have to remove it on your own. Coming back to the technical story, right? ഈ ടീച്ചിങ് ഈ കണ്ടന്റ് ഇതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുള്ളത്. ഒന്ന് എക്യുപ്മെന്റ്, അതായത് ഹാർഡ്വെയർ ഫെമിലിയർ ആണ്. ഹാർഡ്വെയർ അതിനെ അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള ഹാർഡ്വെയർ എക്സാക്ട് ചിലവർക്ക് സ്കെപ്റ്റിക് ആവാം. നമ്മൾ ഡാറ്റ ലോസ് ആയി പോകും, നാഷണലി ഒഴിച്ചു പോകും. ഓക്കെ, നാഷണൽ നോളജ് ബാങ്കിൽ പോയിക്കോട്ടെ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ പോകുന്നതൊക്കെ ട്രാക്ക് നിങ്ങളൊരു ക്രിമിനൽ ഒഫൻസ് ചെയ്താൽ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നല്ല കാര്യം ചെയ്താൽ ട്രാക്ക് ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് അത് പഠിക്കില്ല. Everyone your signature is right. So if you find out something and you send a mail to your HOD or some other colleagues, അവരുടെ ഉദാഹരണത്തിന് അടിച്ചിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയും പഴയ ശ്രീരാമ സ്റ്റോറിയിലൊക്കെ അത് അവർ തന്നെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യും. നിങ്ങൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ കാണൂ ഇത് എൻ്റെയാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനം, എൻ്റെ ടീച്ചർ നമുക്ക് ടീച്ചേഴ്സ് അങ്ങനെ പറ്റിക്കില്ല. ഈവൻ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിചാരിക്കണം. അതായിരിക്കാം പലപ്പോഴും പലരും ഈ ഇതിലേക്ക് വരാൻ, ഈ വേൾഡിലേക്ക് വരാൻ ഒരു ലൈസൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ചേഞ്ച്. അതാണ് ഒരു പ്രശ്നമില്ല. നിങ്ങൾ മെയിൽ അയച്ചത് അതിനകത്ത് മുഴുവൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു, ട്രാക്ക് മുഴുവൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾ അയച്ച ജിമെയിലേക്കാണെങ്കിൽ ജിമെയിൽ സെർവർ പോയി ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പറ്റുമെന്ന് കയറി അപ്പം തന്നെ ആരാ കയറിയത്, എന്തിനാ കയറിയെന്ന് അറിയാം. But it's the duty of cybersecurity to prove you that you are the initiator of the site. So, at a particular application, ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും, നിങ്ങൾ വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തെ പണി ടെസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു, അതേ പണി എടുക്കേണ്ടി ഐഡിയ പ്രോപ്പർട്ടി. നിങ്ങളുടെ തലയിലുള്ള ബന്ധമില്ല, അത് റിവാർഡ് ഇൻസ്റ്റോർ. ഇറ്റ് ഈസ് guarantee whether it's any discipline, technology, chemical engineering, chemical subjects, or anything, you will get. So, other relevant side കാണുന്നു. പക്ഷെ എന്താണ് അഡ്വാൻറ്റേജ്? ഇന്ന് ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. ഇത്രയൊക്കെ കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നു, കൂടുതൽ പറയുന്നു. One is to familiarize you with some modern tools of e-teaching. Not only here. What is e-teaching? E-teaching is digitized content dispensed over network systems, dissolving distances. Of course, one barrier in teaching and learning is distance, geographical distance, physical distance. Dissolving distances
augmenting personal capabilities, augmenting personal capabilities, and streaming it off on a real-time basis to any learner, any researcher or researcher, anywhere in the world. You know, e-teaching in a nutshell or a second. So on a real-time basis, connectivity at the level, blog contribution full-fledged blog video discussion forum whenever questions so you don't have to take down notes. Okay, note making is really good. Just thinking note making learning psychologist strongly recommend student okay, so what are we going to do? Right? Well, this is 4 topics only in this session, 4 topics only, very specific, and that is one of the elements of effective teaching. Be specific and limit the things to the student's capacity, audience capacity. Like, so, your capacity 2 and the students 2. Otherwise, 4. 4 should be quicker. Smart classes and smart board, online teaching, of course, all that interesting. And with classrooms, like class and simulcast. Simulcast is a modern thing, which will be discussed now. These are topics which I would like to discuss. So, mainly as researchers and teachers, we are really interested in how to amass a wealth of e-content in our name. When you interview one, higher position of teacher, interviewing in university, will check your online identity. If you are interviewing a candidate, I'll take a look at techniques of interviewing, techniques of facing an